Uganda ejjuddemu abeewulira ebyanyi bawamba abantu ate ne bakyewaaniramu. Omuganda n'agamba nti atatya musajja munne tawangaala, gwakitegedde gamba nti amiina. Gwe munnayuganda mpuliriza, ebiseera ebisinga nkozesa enjogera egamba nti bw'olaba ekirya omuntu totenda nti ate ekyo nga kigaaya bulungi, obeera olina kwesega kubanga essaawa yonna wekimaliriza oyo kale nno kirinza okujja gy'oli ate ne kibeera nga kikulya. Waliwo omuwandiisi omu yavaayo n'awandiika ebigambo ebyali bigamba nti kale nno bajja bangi ne basooka ne bafuggaza abo be baayitanga ba socialist. Ye n'agamba can stepping back, ndaba tebali kunze, era bafuggaza ne babeera nga batta ba socialist okubeera nga babamalawo. Kale nno ne bajja ne babeera nga badda ku abo be tulinza okuyita Abayudaaya oba bayite ba Jews. Era omuntu y'omu n'agamba so long as siri part kwabo ne babeera nga babatta, sijja kwogera munnange siyina buzibu n'abo batta, abo nabo ne babatta ne babamalawo. Kale nno ne bajja ne badda kwabo abaali abakozi ab'amateeka, nabo n'agamba why I'm not part of them, sijja beera nga involvinga mu nsonga zaabwe, nabo ne babatta ne babamalawo. Teyayogera paka we baatuuka ku ye ate nga tewali alinza mulwanirira kubanga ye yali asigaddewo. Kale nno ekyo kikuwa oba kikusiigira kifaananyi ki? Vidiyo eno ninza okugamba si ya bulijjo ku vidiyo endala zetuzze tulaba oba zetuzze tukola ffenna, era gye ninza okubeera nga nkola at the beginning ye humble appeal eri ggwe omulabi obeere nga ogiwa buwi budde, ate tusobole okubeera nga tutambula ffenna ne engagement mu comment section kubanga ababalaatira mu nsonga zino bo beeyongera buli lukya. N'ogamba kale nno bwe kirituuka ewaabwe kiriba kitya, naye nga ye minisita wa General Yoweri Kaguta Museveni tawonye n'omulundi n'ogumu y'olutandise bamulagiddewo ekyokola. Kale nno wakola kyamaanyi nnyo gwe yatwegattako nobeera nga wasubscribinga ku Fields Exclusive, era nga nnyogera kujjukiza nti information ng'eno saako nesingawo ebeere kusanga in your comfort zone, era nga weeri enkola bwe nkusabira mu buwombeefu bwa kitalo yo video sooka ogimpeere like, wogiwa like etambulira ddala etuuka ku oyo gwe wandyagadde, ate munnange ebeere nga etuukako. Vidiyo eyaleero egenda beera yanjawulo mukko mu vidiyo zetukola, ate egenda beera impanvu mukko kubanga ejjudde okuwaleva, ejjudde okusomesa saako n'obusungu bw'Abannayuganda. Njagala tutandike bwe tuti vidiyo y'olunaku olwaleero. Weboba potyo oli seba mpe ndongo yange, wakwata mundu kweruli seka nkwate endongo yange. Bali abakusokawo sebo wapenganga wasuubiza bingi, bakitaffe bakuyirawo omubiri obulamu babuwangayo. Kati ekyakoze sebo olemene mu ntebe ate nga n'ebikolebwa kati kirawo kubiri ebyalingawo. Mutufuze bubi nnyo, mutufunga bubi, ffenna kuneruma ebiroto byaffe biri mu lusubo. Uganda yaffe ffenna togiyitayo weka, oba onyumirwa okunyigiriza olina okukikomya. Lino eggwanga lyange nawe situka tulitwaneko, se nawe kitukakatako ffenna olina okukimanya. Hey, what is the Ugandan property aka Nina Rose, and I'm here to talk about Eddy Mutwe's inhuman treatment by the security forces. I'm only saying this is not an attack on only Eddy. It could be an attack to the youth that is watching right now, to the mother tomorrow, and to the fathers of Uganda. This is to Ugandans who believe in truth and justice. Free all political prisoners. Kale nno information gye natandise nayo saako ne mento eyo bakeninza okuyita akayimba akampimpi akavudde ewa mwana mulenzi Eddy
yaweesa kono omukyala Nina Rose era nga nabo bali tu solidarity ne omukulu gwe tulinza okuyita Eddy Mutwe saako ne ba political prisoners bonna bongera okubeera assertive ku nsonga nti kale no leero lulinza okubeera lwa Eddy, enkyalo lulinza okubeera olwange oba gwe ali mu comment section, kubanga mu nsi ebeefuuse lawless kale no olinza okulowooza nti olina immunity naye tewaba alina immunity okujjako abo abeetwala nti nno be ba monsters ate nga nabo obudde obwabwe bwe butuuka abantu ne balisistinga ebyabwe bibeera biwedde. Njagadde mbeere nga intandika bwe ntyo naye nga ddala olina okutuulamu naawe ng'omunayuganda n'oddako ebbali n'ogamba muntu ki eyandyagadde okubeera mu nsi bweti. Njagala nsooke njiwe olumu minisita ono tutandike vidiyo yaffe ey'olwaleero gye tulinza okugamba nti nno ye main naye mbadde njagala ono nsooke mukuggirewo bwe babadde nga bamuadresi nga bamuyita Sylvia Wanyoto. Kale nno omukyalo ono yabadde musunguwavu nnyo wadde nga vidiyo eri mu lulimi olunyaanyimbe ne message ye yatuuse. Njagala olabe ku mukyala ono ng'addamu minisita wa Gino Yoweri Kaguta Museveni eyabadde ababaatira mu nsonga za Eddy Mutwe ng'agamba ezo nsonga za social media. What a shame. All processes and whatever is happening, I am not everywhere like you want to say MTN. I have clear mandate and I have clear roles and responsibilities. So that area of security, you see, I didn't write that release Eddy Mutwe. On the media, like you are saying. No, my good sister and friend, the Honorable Wanyoto, her submission has really taken me aback. NRM is the party in power. NRM is accountable for the excesses and impunity in government. Their chairman, I had quoted Article 98 of the Constitution. Their chairman, Article 98 defines him as the president, head of state and government, commanding chief of the defense forces, and fountain of honor. A majority party in elections forms government and is accountable. So when you say you are seeing things in social media, the same things on social media are in print media, are everywhere. They are the events happening in the country. Social media, we are no longer in the days where social media was dismissed. It's new media. The world has gone digital. So seeing something on social media does not make it false. Same headlines running in Daily Monitor, in New Vision, at the same events we are discussing. Bob Wine's bodyguard has been missing for 1 week. And only yesterday, the country is shocked. NUP had even applied for habeas corpus. The country is shocked that the CDF is boasting about abducting and torturing members of opposition. The same CDF happens to be the president's son. The conduct, NRM is accountable for the conduct of UPDF. They are the party in government. It is not a question of for us, we are busy organizing for elections. NUP party as we speak now is under siege. It is a headline in Monitor. Under siege by the UPDF. So it's not that we are seeing these events in social media. Have you physically been there? Do you want us to go physically under the torture chamber in Imbuya? Where do you want us to physically go? Should we not also be concerned about why the army is interested so much in NUP activities? Maybe there could be an issue. This morning, I tweeted that the UPDF has overthrown Uganda's constitutional order. Laws are useless because of the impunity of the president and his family. And who are enablers of family rule in this country? It is NRM, it is leaders like my sister and friend. They are enablers of family rule in this country and impunity. And they cannot begin dismissing events as social media events. When you talk about family rule, some people will say you're taking this out of context, because earlier on as we were beginning this discussion, you did agree that at the moment we have a government that brings together people from different tribes. Why do I call it family rule? You can't say it's a family rule.
Why do I Because there's call so many people why in this do I call government. it family rule? What qualifies Muhoozi as a CDF of this country? He's a soldier. I know, but do you think he has more merit than all the generals we know that are professional in this country? Maybe. I don't think so. Trained, So he has the ranks. anyway, M7 and his family have entrenched themselves. We have family rule, we have impunity because they are untouchable, and they have overthrown Uganda's constitutional order. And all that happens in NRM government, where my sister is a top leader in the party, a SEC member. Kale nno nninza ogamba nti obusungu bw'abantu bweyongera kupayiringa buli lunaku olukya kubanga embeera egenda maaso mu ggwanga Uganda si nnungi n'omulundi n'ogumu. Nagambiddewo nga tutandika ti vidiyo ngenda kwetaaga engagement yo ng'omuntu oba ebirowoozo byo kubanga ffe tuyina kapasiti ejja mabega wa muzindaalo nakubeera nga tukutuusaako ebintu nga bino wabula okusalawo kuba mu mikono gyo saako n'okutugayidinga. Njagadde nkozese vidiyo eyo lwakuba sigimazeeyo munange copyright default sigirina naye njagadde nkuweeko biiti y'ebyo bye nninza okubeera nga nzikirizibwa okubeera nga nsheyalinga wano. Ensonga ekyakutte wansi ne waggulu waliwo embeetaagira ennyo era nga nkimanyi bangi mubeera biased nga mulabye ensonga nga zino zingenda okubeera nga nkulaga. Ne mu buwombeefu bwa kitalo mbadde nkusaba ensonga eno egenda tuyambako okusoma okuwa ebirowoozo byaffe saako n'okudisputinga propaganda omu abeera atambuzibwa. Vidiyo eno olinza okuba in favor of this man oba olinza okuba nga odisagreeinga naye nembadde nkusaba ogirabe n'obwegendereza ate ogimaleyo oluvannyuma tugiriakitingeko nze naawe. Response gy'olina okuwa gye n'Omuhoozi nga CDF ng'akutte Eddy Mutwe si kumuvuma kuba naawe asobola okukukwata. Nja mmaliriza wano nga mbajjukizaayo akantu kamu. Bwe bakwata Kano Dr. Kizza Besigye nga bamukwatidde Kenya ne bamukomyawo wano yagendako ku hunger strike mugijjukira. Abantu ne batandika okuba nga balwaninga kampeyini ya Free Besigye. Daily Monitor neewandiika omutwe ogugamba what is the cost of freedom. Buli omu n'ayogera eyiye simanya biki biki. Nenkola video nembagamba sometimes the cost of freedom is negotiation. Nembawa ne example freedom ebitundu oba abantu mweteesereddwa. Nembagamba Kano Besigye point wali wano negotiation yemujjawo. Ne bwe munaagamba Free Besigye tebajja kumuta, ne bwe munaawayo essaawa 48 tebajja kumuta. Waliwo akayita essaawa ezi nga bawadde essaawa 48 Nyanzi ne bamukwata. Olwaleero abantu abanvuma nga baŋŋamba byenjogera bya kisiru Kano Besigye bayinza n'okuba beerabira nti mukomera gyali. Naye nga kiri kye baali baagala okukola kyagaano kitegeera. Era time will come bano abantu basobola okutuula ku mmeeza ne bakola ki? Ne bamuta. Olwaleero ng'ovuma CDF ng'ovuma ne gavumenti ng'oli eryakulimye terina kyesobola kukola. Saagala weerabire nti yakwatako ababaka ba paaliyamenti 2 n'ebasibira emyaka egi nga terina amanyi kirikkiriya ki kyabasibye naye ng'ebateresa. Kitegeeza obuyinza babuyina, amaanyi bagalina agasobola okukola ekyo mu kaseera kano. Bw'oba oba provokinga, know that you are provoking people with the power and the armed forces. Kale nno gwe mulungi andaba oba mpuliriza nninza okugamba nti ebigambo by'omukulu Kasirye oba mwami Kasirye olinza okubeera nga obiwuliriza bulungi era kansuubire kyobadde teweesunga muddamu wabula oyagadde osooka omutegeera ate oluvannyuma omuddemu kubanga n'ebitabo ebitukuvu bigamba kale nno n'abeeranga muwulizi mulungi era teekangayo oba yanguwanga mangu okuwuliriza naye okuddamu beera nga weewaamu ku budde ebintu obirowoozeemu. Kale nno contemplatinga ku bigambo by'omukulu oyo gwe tulinza okuyita Kasirye ye eyeemanyi ng'omusajja omutegeevu era omusajja analyst omutuufu ennyo. Akulaze nti ekibuuzo ekyali before people kyali the price, baali baquestioninga what is the price of freedom, wabula ye n'abagamba price of freedom is negotiation oba ze tulinza okuyita enteeseganya era n'akulaga nti wano mu ggwanga Uganda kale n'abalina amaanyi beebo balina emmundu balina obuyinza basobola okubeera nga bakola kyonna kale n'ekintu ekituukawo mu resorting to negotiations okusinziira ku ye that is the price of freedom. Naye ekibuuzo ekyo bwe nkibuuza gwe ali mu kundaba obudde buno olinza kubeera ng'ompa ansa ki gasinnakuwa bino.
omukyala gwe twatandise naye eyabadde disputinga mubaka Sylvia Wanyoto owa NRM yagambye nti abantu ng'aba bajustifyinga ensobi n'okutendereza ebikolwa byabwe bitali mu mateeka, kale nno be bayitibwa ba enablers oba impunity mu ggwanga Uganda, oba be babawa amaanyi. Kale nze nganze on my personal basis njagamba nti Kasirye alinza okubeera nga agwa mu kkowa ly'abantu ng'abo be tulinza okuyita ba enablers be impunity. Ye wabanga akulaze nti bano bali absolute mu ggwanga Uganda, you don't have to resist, you don't have to path in any way ey'amateeka apart from negotiation, nabo babeere nga bateebwa. Ogenda mu constitution y'eggwanga Uganda egamba nti no human rights oba fundamental rights of freedom are inherent and are not guaranteed by the state, nga kitegeeza nti kale nno eddembe oba freedom y'abantu osikira nsikire so long as ozaaliddwa, wabula tekuweebwa muntu, era nga nezibiteesa mu constitution saako n'amateeka amalala kwe kulaba nga zikuumibwa wabula si okugabibwa. Nnyo okusinziira ku analysis y'omukulu oyo nizo ogamba akkiriza nti nno freedom erina kubeera ng'egabibwa, it's not inherent. Gwe nga gwe olinza okubeera nga naawe olina a differing opinion oba ng'oli in favor of Kasirye, of which naawe obeera mutuufu kubanga mu ddembe tetuli mu kwogerako kati mwe muli ne right to opinion, right to speak oba right y'okubeera ng'oyogera ekyo ekituufu kakita kibeera nga tekiprejudicinga muntu mulala yenna, naye ate omuntu wakusiigira ekifaananyi ng'ekyo ng'ate naawe omanye ekituufu, kale nno olinza okubeera nga oddako ebbali n'ogamba lwaki ebintu bitambula weebiti. Mu analisinsi y'omukulu Kasirye avuddeyo n'agamba nti gavumenti gye mwerijjako yasibakoko ku babaka emyaka 2 naye nga tewali n'amanyi kituufu, kale naakusiigira ekifaananyi nti ebintu ebibaawo muteeseganye, if at all mba temuteeseganyiza na gavumenti, kale nno obeera ogenda kufiira mu nkomyo ne weebuuza amateeka go gaba gakoze mulimu ki, kubanga ekituufu kiri nti tosobola gamba nti nno buli kintu tugende mu negotiation, kubanga negotiation zonna kubeerako okuwaayo omutemwa. Bwe mugenda mu negotiation ogamba nze mpaddeyo kino mpa ekyange, bwe baba basibe nti nkuwa basibe naawe baako kyompa. Obubiiki bano bagamba tetulina musango era tetugenda beera nga tubendingira omuntu yenna. Omukulu Kasirye agenze ekibuuzo ky'abadde attemptinga, abadde agamba nti what is the price of freedom? Nizo gamba nti no yayina poor interpretation y'ebigambo ebyo, kuba ekigambo kyali nti oba ekibuuzo kyali nti what is the price for freedom? Ekigambo ekyo bakubuuza omuwendo ogulinza okusasulwa omuntu okubeera free, nga ansa z'ensuubire zandibadde ziva ku musajja omubugumizibweko zandibadde nti ndala nnyo okusinga ku ebyo byalowooza, kubanga kyeninza okugamba nti omuwendo ba gye tulinza okuyita price of freedom, it is always sacrifice, kubeera kwefiiriza, era nze ninza okugamba nti no, the price of freedom it is sacrifice eyaki, wabula ninza okugamba nti sacrifice eya comfort, safety, time, olumu n'obulamu, era nga ninza okugamba nti omuwendo ogwo gubeera paid by those who resist oppression, speak the truth to power and defend the rights of others. It can even cost blood when it comes to wars. Years in prison for dissenters or social rejection for standing alone. Ekyo Bobi Wine yakyogerako. Ekyo kyeninza okubeera nga ngamba nti maybe that is the price of freedom. Kyannaku naye nga kituufu, kubanga omukulu ye yagambye negotiation. Obubwiki nze nganze nkidispute, nze ngamba negotiation is not a price. Newe yandibadde ng'ekozeseddwa nizo gamba it only works when all parties come to the table with mutual respect and some degree of balance
and then you question your rationale and say, what type of balance can it be given in Uganda? Level the ground so that negotiation can prevail over sacrifice or fighting back. But yes, history shows that true freedom, over from colonialism, dictatorship, or systematic injustices, it wasn't oftenly given through polite discussion. No, it was demanded, fought for, and bled for. And then negotiation without leverage is just begging, mere begging. And then maybe I'll conclude and say, while negotiation can preserve freedom, it can layerly purchase it. While it can preserve it, it can layerly purchase it. Munansonyiwa wembanga ngoyinzemuko emotional, but sometimes you address matters where you're concerned and you feel like you have to dive deeper.